Welcome to part 2 of lesson 3. In this lesson, we will continue with the topic hobbies. The next vocabularies are activities which are constructed of a noun and a verb. Let's have a look at the first vocabulary. This is the verb we will use in combination with the noun spielen, spielen, which can be translated as to play. The first vocabulary is Fußball spielen, Fußball spielen, to play soccer. Basketball spielen, Basketball spielen, to play basketball. Volleyball spielen, Volleyball spielen, to play volleyball. Fußball spielen, Basketball spielen, Volleyball spielen. The next three vocabularies are Tennis spielen, Tennis spielen, to play tennis. Tischtennis spielen, Tischtennis spielen, to play table tennis. Hockey spielen, Hockey spielen, to play hockey. Tennis spielen, Tischtennis spielen, Hockey spielen. Golf spielen, to play golf. Badminton or Federball spielen, to play badminton. Handball spielen, to play handball. Golf spielen, Badminton, Federball spielen, Handball spielen. Klavier spielen, to play the piano. Gitarre spielen, to play the guitar. Flöte spielen, to play the flute. Klavier spielen, Gitarre spielen, Flöte spielen. Karten spielen, to play cards. Schach spielen, to play chess. Videospiele spielen, to play video games. Karten spielen, Schach spielen, Videospiele spielen. The next verb is gehen, to go. Spazieren gehen, to go for a walk. Ins Fitnessstudio gehen, to go to the gym. Einkaufen gehen, to go shopping. Spazieren gehen, ins Fitnessstudio gehen, einkaufen gehen. Ins Kino gehen, to go to the cinema. The next verb is ausgehen, to go out. Here we have the vocabulary mit Freunden ausgehen, to go out with friends. And the next verb is machen, to do. Yoga machen, to do yoga. Ins Kino gehen, mit Freunden ausgehen, Yoga machen. The next verb is fahren, to ride. Here we have the activities Fahrrad fahren, to ride a bicycle. Motorrad fahren, to ride a motorcycle. Skateboard fahren, to skateboard. Fahrrad fahren, Motorrad fahren, Skateboard fahren. Ski fahren, to ski. Snowboard fahren, to snowboard. Schlittschuh fahren, ice skating. Ski fahren, Snowboard fahren, Schlittschuh fahren. Now let's have a look at how to answer to the question what your hobbies are. The first answer, mein Hobby ist Kochen. Mein Hobby ist Kochen. My hobby is cooking. Here we have the vocabulary das Kochen, cooking. The second answer,
Meine Hobbys sind Schwimmen und Tauchen. My hobbies are swimming and diving. Das Schwimmen, swimming. Das Tauchen, diving. Mein Hobby ist Kochen. Meine Hobbys sind Schwimmen und Tauchen. The next answer is Ich backe gerne. Ich backe gerne. I like to bake. Backen, to bake. Ich mache gerne Sport. Ich mache gerne Sport. I like to do sports. Sport machen, to do sports. Ich backe gerne. Ich mache gerne Sport. And the next answer is Ich interessiere mich sehr für das Backen. Ich interessiere mich sehr für das Backen. I'm very interested in baking. Sich interessieren für, to be interested in, and das Backen, baking. Ich interessiere mich sehr für das Backen. And the next answer? Ich bin ein Fan von Fußball. Ich bin ein Fan von Fußball. I'm a fan of soccer. Der Fan, Fan. Ich spiele gerne Fußball. Ich spiele gerne Fußball. I like to play soccer. And the last answer is Meine Lieblingsbeschäftigung ist Reisen. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Reisen. My favorite activity is traveling. Die Lieblingsbeschäftigung. Die Lieblingsbeschäftigung. Favorite activity. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Reisen. That was lesson number 3. I will see you in the next lesson.